How many people took a nap? Mennyien aludtak? Smiling naps. Mosolygó aludás. Okay. So anybody wanted to share some experience? Aki szeretné megosztani a tapasztalatait, gyakorlatról. Can you keep the close here? Okay. I dreamt about you, Rinpoche. You were walking in a busy street in America and you were smiling. That's all? You were walking in the USA in a busy street and you were smiling. Okay. So she was dreaming about you. Wonderful. Tehát a Rinpoche-ról álmodott, hogy Amerikában egy forgalmas utcán sétált és mosolygott. És Rinpoche azt mondta, hogy csodálatos. I dreamt yesterday about my teacher. Én mondja, hogy ő pedig az ő tanítójáról, a mesteréről álmodott tegnap. Just sense of your more aspect of your higher self. So some sense of this representing that. No? Tehát ugye ő jelképezi bizonyos szempontból a valódi önmagunkat. Smiling is always good. Ennek a megnyilvánulása, és a mosoly, ez pedig mindig jó. Yeah. Any other? Más? Yeah. When I came back, I realized that my breathing stopped. So I had to look for it like this. Szóval amikor visszatértem, akkor észrevettem, hogy leállt a légzésem, és kapkodnom kellett levegő után. Came back in the wake up. Yeah, when she wake up, yeah. And then it was shocking for her. Okay. Yeah, that's fine. I tried to make it bell very slow, but you know. Hát, hogy próbálta csendesen megütni ezt a hangszálat, de lehet, hogy az volt egy kicsit hirtelen számomra. Okay. Anybody else? Más? Okay, that's fine. Nekem nagyon jól esett a fénybe való felolvasztás a problémáknak, vagy embereknek, tárgyaknak. Azonban az 5 fényt nem tudtam követni, abban már az előző alkalommal, mikor gyakoroltunk is, ott aludhattam, és most is valamennyire lekapcsolódtam róla. Lehetne ezt még egyszer egy kicsit részletesebben, hogy hát ha fölveszem könnyebben még egyszer ezt az 5 fényt. So she could follow very well during when we transformed everything into light, and that felt very good for her. But then when we arrived to the 5 tiglays, she was half asleep already, and this happened the same last session and now again. So she is asking you if you could tell now out of the meditation these 5 colors how it is, because she cannot cannot keep awake when you are saying that part. You want me to explain it? Excuse me? You want me to explain it? Yeah, to explain now if you can say it. And maybe she can get it this way, because she couldn't get it during meditation, both times. That's fine. She fell asleep. Yeah. So, we explained quite a bit this morning, but I will repeat again. Nagyjából, hogy ezt elmagyaráztuk reggel, ezért elismétlem. The 5 essential lights in the heart as a core practice of sleep yoga. The idea is
that as we to go through the transition to go to sleep, it's like you're losing awareness and from gross to subtler. So when you're losing sense of gross to subtler, you are still have some support. You're still aware of the subtler awareness. That's what's happening. But the sequence is from earth, water, fire, air, space. Tehát ez a vizualizáció, ez az alapja az alvás jogá gyakorlatának, és ugye az történik, hogy tehát ugye ez az 5 elemi eszencia, fénye, és amikor ugye elalszunk, akkor fokozatosan elveszítjük a tudatosságunkat, ugye ez olyan, hogyha elaludtunk, akkor már nem vagyunk tudatosak, de ez nem hirtelen történik, hanem egyre mélyebb és mélyebb tudatszintekre jutunk, és ezt tudjuk végigkövetni az 5 fény gömbön keresztül. Tehát ugye az első az a földelem, a föld után következik a víz, aztán a tűz, aztán a levegő, és aztán a tér. Tehát mélyebb, finomabb és finomabb tudatszinteken jutunk, tehát nem veszítjük el teljesen az alapot, mindig van egy még finomabb tudati állapot, amiben meg tudunk lenni, és nem teljesen tudatlanok vagyunk. So it's a difficult practice to trying to follow that sequence, as you're trying to go to sleep and trying to follow that. It's difficult. Tehát ez egy nehéz gyakorlat, hogy megpróbálunk elaludni, de mégis ezt a sorrendet követni. In principle, it's not that you're trying to visualize step by step. In principle, it's happening like that. You're trying to be conscious of what's happening. Hát valójában nem arról van szó, hogy mi megpróbálunk itt vizualizálni valamit, hanem ez történik, tehát ez az átalakulás történik, és mi megpróbáljuk ezt követni, tehát tudatosnak lenni arról, hogy mi történik. So, as we said this morning also, that so instead of trying to following the sequence, maybe for now, at least in the beginning, just see them all, feel them all, become them all, and merge in oneness and be that light in your heart. Follow sleep. That's what we were recommending for now. But if you more and more you're familiar, then you can try to see if you are able to follow the progression, if you're able to be aware of the progression of the solution. Tehát ahogyan erről már délelőtt szó volt, az a javaslat, mivel ez így lehet, hogy elsőre nehéz, elég, hogyha azzal kezdünk, hogy együtt látjuk az egészet. Először elképzeljük, látjuk, érezzük, és egyé válunk vele. Egyé válunk ezzel a fénnyel, a szívközpontunkban, és így alszunk el. Tehát ennyi lenne a gyakorlat, ezt gyakoroljuk. És hogyha később, hogyha ez már jól megy, akkor megpróbáljuk azt, hogy körbe megyünk, és akkor folyamatosan egyikből a másikban az oldódást, a finomabb szinteket is átéljük. Because when you are practicing one thing you don't want, it's put a lot of effort. When your practice is not familiar and you don't understand fully, then you're trying to put too much effort into it. That effort is never good. Remember we taught this morning. Keep it simple. Don't put effort. Ha gyakorlunk, akkor amit biztosan nem szeretnénk, az az, hogy erőfeszítést tegyünk bele, elkínlódást, egy nagy erőltetést, mert akkor nem fog jól alakulni. Tehát erről beszéltünk, ugye már ez el lett magyarázva, úgyhogy ezért próbáljuk egyszerűen tartani, hogy ne legyen erőfeszítés benne, hanem azt csináljuk, ami már megy könnyen. Okay? Yeah. Szóval én elindultam körbe. Először a víznél aludtam, és utána gyorsan eszembe jutott, hogy na, akkor menjünk tovább, és akkor fölébredtem, és akkor mentem tovább. Utána a levegőnél, és megint abba hagytam, és ez baj, hogy most harmadszorra viszont sikerült. Tehát végig mentem, és úgy aludtam el, és akkor volt egy olyan érzésem, hogy itt mindenki egy fékből, az egész teremben, ahányan vagyunk, mindenki egy fékből, és akkor ebben alattam. So
So she fell asleep first when she tried to follow, and she fell asleep at the water, but then she found out that, oh no, it's not end yet. So then she went further and fell asleep at the air, and then again, oh, it's not finished yet. So then finally she arrived to the light, and then she was felt everybody here is a sphere of light, all of us, and then she fell asleep like that. Exactly. That's what I'm saying. So it's like, it's like kind of almost you're making it up things, you know, like it's rather than, yeah, just feel this light in your heart, be the light in your heart, merge with that, fall asleep. Keep it simple for now, like that. Okay? I repeat it now quite a few times. Tehát ugye, hogy ilyenkor lehet, hogy egy kicsit megint csak így pluszba kitalálunk hozzá dolgokat, úgyhogy ezért javasolom, hogy tartsuk ezt egyszerűen, tehát hogy lássuk és érezzük ezt a fényt a szívünknél, váljunk egyé ezzel a fénnyel, és aludjunk el. Ennyire egyszerűen tartsuk egyelőre a gyakorlatot. It is like that because we talked about kind of silly joke about the love this morning. Remember? Love can be a presence, love can be an expression, love can be a gift, and you have definite preference. Why? Because we like people are identified with more gross. When it gets subtler, they get lost. They don't see anything, feel anything, cannot touch, cannot identify with, cannot, it get lost, Tehát olyan ez, mint ez a példa a szeretetről, amiről beszéltünk, hogy lehet ez egy érzés, lehet az kifejezve szavakkal, lehet egy tárgyi dolgokban van kifejezve, tehát ugye mindenkinek megvan az, hogy mi az, amit jobban szeret ezen belül, azért, mert ezekkel vagyunk megszokva, tehát hogy ezekkel azonosulunk. És amikor egyre finomabb és finomabb szintekre megyünk, akkor elvesződünk, mert ott nincs már tapasztalatunk. It's our relationship, right? Even foods. Maybe you can look at the food, beautiful food, right? Beautiful. You can look at it and not eat it at all. Just enjoy. I mean, you have to eat some point. What I mean is that food like this, you can look at beautiful color, beautiful shape. You look at it, But there's so much pleasure in just looking at it, or so much pleasure smelling it, or pleasure touching it. Not necessarily always pleasure end up eating it, transforming into something immediately. No, it's very gross. But that's the gross relationship what we understand. We don't understand the subtle relationship. Az ételrel. Lehet, hogy csak azt élvezzük, hogy látjuk az ételt, ami persze nem azt jelenti, hogy nem eszünk, tehát persze egy bizonyos ponton ennünk kell, de ugyanígy verjük ezt a gyümölcssálat itt, hogy már csak nézni, hogy milyen szép látvány nyújtanak a különféle színek, és már az egy kapcsolat, vagy az is egy nagyon jó élmény, vagy csak megérinteni, vagy érezni az illatát. Tehát már ennyi is elég, nem kell egyből megragadni és átalakítani, szétrágni, valami mássá alakítani. Hát mi inkább ezen a durva szinten vagyunk, és ezeket a finomabb dolgokat, ezeket nem annyira ismerjük, és ezt próbáljuk most gyakorolni. Like saying, I am no one, or I am space, én nem vagyok senki, or I am a light, én vagyok a tér, or I am a warmth, én vagyok a fény, or I am love, én vagyok a szeretet, or I am my thoughts, vagy én vagyok az én gondolataim, or I am my profession, vagy én a szakmám vagyok, or I am my possession, vagy én vagyok a tulajdonaim, or I am my car. vagy én vagyok az autó. So you see, it sounds like funny, but that's how it is. People identify with their possessions. Viccesen hangzik, de igazándiból ez a valóság. Tehát, hogy így működik, hogy az emberek azonosulnak a tulajdonukkal. I guarantee you, people feel more what they do than that space, than that awareness. Tehát garantálom, azt nagyon biztos vagyok abban, hogy az emberek sokkal inkább érzik azt, hogy mit csinálnak, mint azt a teret, azt a tudatosságot, ami bennük van. Have you ever heard anybody saying, I am the light? Hallottatok már bárkit, aki azt mondja, hogy én vagyok a fény?
But you hear all the time people saying, I'm the lawyer. De mindig halljuk azt, hogy én vagyok az ügyvéd. And if somebody says, I'm lawyer, I'm doctor, I'm nurse, I'm this, I'm the waiter. Oh, okay, normal, that's normal. You're a waiter? Okay, you're normal. You're a doctor? Okay, that's normal. Somebody says, I'm the light. Én vagyok az ügyvéd, én vagyok az orvos, a nővér, én vagyok a pincér. Hát persze, normális, te vagy a pincér, oké. Valaki azt mondja, hogy én vagyok a fény, fény vagyok, mi? Instead of getting shocked by saying somebody is a light, you should get shocked by somebody saying, I'm a lawyer. God, you're a lawyer? Az sokkal minket, hogy valaki azt mondja, hogy ő a fény, inkább azt kéne sokkoljon, hogy valaki azt mondja, hogy ügyvéd. Hogy te ügyvéd? Mi? I'll keep quiet. You see, that's what it is. It has something to do with how we feel. You know. So sometimes that intense emotions that we feel, it's always good to just remain a little bit more open and just rest in the space rather than always feeling something, you know. We talked about this morning being present. Sometimes it's more you're helping people than just being kind or nice or something like that. Presence is beautiful. People say, like in Asia, in India, people say, I go to visit darshan, they say darshan, like, or we say paying visit to my teacher or something. What they do, they go there and just pay visit, just feel their presence. That's it. Bring them some fruit, some flower, feel their presence, they go. They don't come up with a long list of questions of samsara. I'm joking. Szóval jobb, néha az a jobb, hogyha egyszerűen csak csendben maradunk egy kicsit. Tehát, mert ezzel vagyunk megszokva, hogy állandóan érzünk dolgokat, beleéljük magunkat, gondolkodunk, és így tovább. És ahogy erről már délelőtt is szó volt, hogy sokszor azzal segítünk, hogyha egyszerűen csak jelen vagyunk, és csendben maradunk. Ugyanígy keleten is, amikor van ez a szokás, a darshan, amit hívják, tehát hogy meglátogatják a mesterüket, a tanítójukat, ugye ezt szokták végezni, és akkor egyszerűen csak a jelenlétében vannak. Tehát, hogy lehet, hogy visznek valami felajánlás, gyümölcsöt, vagy ilyesmit, azt odaadják, és akkor egy kicsit együtt időznek, és aztán hazamennek, és ennyi. Tehát nem mennek egy ilyen hosszú listával, ilyen egy csomó kérdéssel a szamszárikus problémáikról. De egyébként csak viccelek. When you are going to visit a teacher or temple or something like that, if you have so many questions, so many thoughts, you're never having a break from your own self. So how are you going to visit somebody? Hát, hogyha meglátogatunk egy templomot, vagy egy tanítót, és ott van bennünk az a rengeteg kérdés, akkor soha nem tudunk elválni önmagunktól, tehát állandóan magunkban vagyunk, akkor hogyan tudnánk valakit meglátogatni? To visit somebody, to visit a teacher, you have to be clear, so you can feel the presence. Tehát ahhoz, hogy meg tudjunk valakit látogatni, vagy meg tudjuk látogatni a tanítónkat, ahhoz tisztának kell lenni, ahhoz, hogy érezni tudjuk a jelenlétét. So this is what it is. So this sense of space, light, warmth, presence, what we're talking, it's a little bit unfamiliar territory for most of the people. And this is what we're trying to become more familiar during these practices of clear light. Tehát ezek a dolgok, mint ez a tér, a fény, a melegség, a tudatosság, a jelenlét, ezek a dolgok nem igazán ismerősek számunkra, távol állnak tőlünk. És ezekkel a gyakorlatokkal ezt szeretnénk elérni, hogy ezektől itt otthonosabbak legyünk, ismerősek legyünk ezen a téren, hogy jobban ismerjük a tiszta fény állapotát. So just look at what yesterday, just 2 days, we have opportunity to do a few sessions of practices. Gondoljuk csak át, hogy a tegnap és ma volt lehetőségünk egy pár gyakorlatot végezni. Maybe one thing is very clear, that
We know normally we don't go to sleep properly. Egy dolog lehet, hogy világos, tudjuk, hogy normál alapból nem megfelelően megyünk aludni. And few sessions when you took a nap in through the practice, you feel very different. És egy pár alkalommal, amikor sikerült elaludni a gyakorlat közben, akkor teljesen másképp éreztük magunkat, mint különben. Even short sleeps, incredibly charged up, rested. Még hogyha ilyen rövid alvások is voltak, de hihetetlenül feltöltöttünk, meggyógyultunk. Almost becoming a new person. Majdnem egy új emberré váltunk. Because you cleared a lot outer relationship with outer world. You cleared a lot your own experiences of your body, your sense of self. You clear a lot, and you go into that very clear place. You come out. Of course, you come out with a different person. Hiszen ugye kitisztítottunk egy csomó dolgot a külvilággal kapcsolatos problémáinkból, kitisztítottunk egy csomó belső problémát, és így mentünk bele ebbe a térbe, ebbe a szent állapotba, tiszta állapotba, és ugye innen visszatérve persze, hogy egy másik emberként tértünk vissza. But normally, if you look normally how we go to sleep, you can see we carry too much stuff in this beautiful place of possible place of sacred space. We carry too much into it every night. De normál esetben azt láthatjuk, hogy rengeteg dolgot, túl sok dolgot cipelünk magunkkal, viszünk be ebbe a szent térbe magunkkal minden éjjel. That makes sense? Érthető ez? Now at least you know how to go to sleep now, right? Most legalább annyit tudjuk, hogy hogyan menjünk lefeküdni. So let's think about it. This weekend, I don't know how much we got out of this weekend, but at least a better way to go to sleep. Right? That makes sense? Nézzük meg, de ez a hétvége, nem tudom mennyit sikerült összeraknunk magunkban, vagy kivenni ebből a hétvégéből, de legalább annyi, hogy azt jobban tudjuk, hogy hogyan kellene helyesen aludni menni. If that is true, it's a big deal. Ha ez igaz, ez sikerült, akkor ez már egy nagyon nagy dolog. Because when you go to sleep, you wanted to sleep well. You wanted to get up well. You wanted to see the world from the right eye, interact with the world with the right eye. You know, you give whatever you wanted to give to the world from the right place. And you wanted to do that, but it defines how you sleep. Mert ugye amikor alszunk, akkor ugye jól szeretnénk aludni, jól szeretnénk felébredni, és jó szemmel, megfelelő szemmel tekinteni a világra, így megfelelő helyről adni azt, amit szeretnénk adni a világnak. So szükség van a jó alvásra. This sense of 4 transitions that I'm talking earlier. Ez a 4 átalakulás, amiről korábban beszéltem. So it says, I'm trying to keep it simple, okay? This is from the Majji. It says 4 transition. Before you go to sleep, so there's a one state, right? Before you go to sleep, yeah. I'm preparing to go to sleep, that's one state. I'm in the process of going to sleep, I'm sleeping, and everything kind of dissolves in, then I don't remember anything. Right? So, that makes sense? So you know, when you go to sleep, you know, when you go to sleep, you know, I am planning to go to sleep. That I'm conscious. I'm preparing my bed, I lie down, I can see I am going. And I don't know when I'm gone. The first 2 I know, afterward I have no clue. Right? So here is to have clue. If you develop this sensitivity and subtle awareness, you begin to feel the process of going also. Some people say, I thought I was sleeping, but I was awake. I'm not sure I was sleeping, I was awake, but I'm feeling good. Because people begin to see that, which they don't say usually. Tehát ez a 4 átmenet, ezt nagyon egyszerűen igyekszem elmagyarázni, hogy ugye az történik, hogy először is tudom, hogy le fogok feküdni, tehát ha készülök az elalváshoz, akkor utána ugye elhelyezkedem, előkészülök erre, miután már ugye először eldöntöttem, akkor megteszem a lépéseket, és akkor utána hát elalszom, ugye tudom, vagy nem tudom, hogy fokozatosan elalszom, és aztán már nem tudom, hogy hol vagyok. Tehát ugye
ezek a fázisok. És akkor, hogyha ugye végezzük a gyakorlatot, akkor ebből vagyis ha nem végezzük, 2-ről tudunk, az elejéről, de hogy a vége az nem világos, és a gyakorlat erre tanít meg, hogy ezt ismerjük, hogy mi történik, és ezt tudjuk követni, tehát hogy tudatosak legyünk. És akkor néha az emberek azt mondják, hogy hát azt hittem, hogy alszom, vagy hogy éber vagyok, de mintha aludtam volna. Ugye miért? Azért, mert tudatos volt, és ezeket a mélyebb folyamatokat is át tudta érezni, és a végén nagyon pihenten tért vissza. And the Maji in Tibetan says, Sheja Jiladu, Shepanyangende, Sherik Ranglasha, Sheyul Deninyam. So these are like kind of 4 stages. So first example will be when you're trying to dissolve everything, like outer world. When you go to sleep, everything is dissolving. And then your mind is dissolving, second. And once you dissolve that, usually we don't have any clue, but people who are practicing, when the mind, everything dissolves, awareness arises. Most of the people, when awareness arises, they are not conscious. Well, they're never familiar with what awareness is. When the light arises, experiences of awakening, they don't get it. They're not familiar. But then maybe you get it, but if you're aware, then maybe your awareness, like awareness is a little bit like a paralyzed. I don't know what to do with this awareness. But then he says, engaging with awareness. That awareness has to be engaged. That's the 4th stage, like out of compassion, helping, doing something. So that's the pure actions coming out of it. Tehát ez a 4 tibeti írás sorolta a 4 kifejezést, hogy mi történik, és akkor ugye az első, ahogyan a gyakorlatban is végeztük, hogy a külvilág feloldódik, tehát a külső dolgok. Aztán a második az az, hogy a belső a tudatunk is feloldódik. Na, eddig körülbelül ismerhetjük, de akkor ugye, ha tovább megyünk, akkor a következő fázis az az, hogy megjelenik ezeket, hogy a tudat feloldódott, akkor ez a tiszta tudatossági állapot, tudat természetének is mondhatjuk, tehát ez a tiszta jelenlét, ez az, ami felmerül. És hogyha ugye ez már ugye ismeretlen számunkra, de hogyha ezt így először ugye olyan, mint egy ilyen paradicsom, de igazából nem tudunk vele mit kezdeni. Hogyha ebben már otthonosak vagyunk, akkor azt mondja, hogy a 4. fázis, az pedig az, hogy ebben a tiszta tudatosságban, ebben a tiszta jelenlétben elkezdünk cselekedni, tehát ezt elkezdjük használni, ugye azért, hogy mások javára váljunk ebben az állapotban. For example, the experience of dissolving everything, outer situations, dissolving everything in a situation, basically dissolving almost every personality, dissolving into the space and light. So what is left now? If you dissolve all your personality, almost all your personality, then what is left? Almost nothing, right? But then, if there is no personality, then how are you going to think? How are you going to do anything? How are you going to plan? How are you going to move? Something got to arise beyond the personality. That's called awakening. You awake from that space with no personality in some sense. But when it awakes, it needs to be interact with the world also, without any plan. But you interact with the world without any plan, it's more spontaneous, enlightened actions. What that moment it's requiring from you, that's all what you're doing. Most of the time in our life, what we do, very often we're not interacting. I mean, if you notice, it's interesting, like you're talking with somebody, you're not really talking with somebody. You have already so many things you wanted to talk about. You're just talking, regardless of anybody is listening. Or you're not listening to somebody anyway. You're thinking what to talk. You're not there. That's not the way of living life, no? Tehát ugye mindent feloldunk, kívülről is, meg belülről is, az azt jelenti, hogy végül is a teljes identitásunkat, az egész személyiségünket, majdnem mindenünket feloldottuk. Tehát, hogyha ez mind feloldódik, akkor mi marad? Akkor majdnem semmi nem marad. És ami ugye végül is marad,
az a tiszta, a tudatunknak a tiszta természete, az a jelenlét, ami itt meg tud jelenni. Tehát erről van szó, és erre a jelenlétre, tehát hogy ebben kell felébrednünk. Tehát, hogy itt felébred a valódi önmagunk, úgymond, és ez az, aki elkezd utána a külvilággal kapcsolatba kerülni és cselekedni, de ugye hát a tervek nélkül, tehát ez azt jelenti, hogy spontán, megvilágosodott tevékenységeket hajt végre, azt, amire éppen szükség van. Tehát ezt jelenti a 4. fázis. Úgyhogy, mert ugye megfigyelhetjük, hogy normál esetben ugye azt mondanánk, hogy kapcsolódunk a külvilággal, de igazán, hát, hogyha beszélgetünk is valakivel, azt mondjuk, hát beszélgetünk, de hát igazán nem is beszélgetünk, hanem nekünk már megvannak a saját gondolataink, és azt mondjuk, tehát hogy a saját elképzelésünket, tehát nem is igazán veszük észre, vagy nagyon kevés, kicsi a rész, hogy kapcsolódnánk a másikhoz. Úgyhogy itt viszont ugye erről van szó. Okay. Megpróbálok általában jó ember lenni, de mostanában elég sokat bántanak, nem tudom miért. 41 éves vagyok, a feleségem 42, 12 éve élünk együtt, 2 gyerekünk van. És itt is egy olyan furcsa bántás ért, hogy itt ilyen utasaki hölgyek bélyegezték a feleségemet itt kint, 3 kedves hölgy, hogy lehet ez egy ilyen közösségben is, meddig kell az embernek a bántást eltűrnie. So he is trying to be a good person, but in the last time he feels that he is getting more and more hurt. Like for example, now his wife, someone told in over here, 3 women said that his wife is like someone, hogy mondjuk, a bitch, or we can say. So this is hurting him a lot. And how long should we take these, or what can we do about this? So it's about he feeling being bothered by others' comment and opinions. Yeah, and he gets a lot of hurt by people's by outside people. Yeah. He's in this time. He's 40 years. He has 2 children, Sure. but still, it's a hard time for him now. During this practice, those are the people you have to dissolve first in the light. Ugye gyakorlat közben ezek azok az emberek, akiket először fel kell oldanak a fényben. And it's good for them and good for you. És ez jó nekik, és jó neked is. Because you look, it's interesting, right? You said 3 women, right? So you look at these 3 women, right? You have an image of them, not nice, right? What they said, you feel hurt. So you're seeing something, but more importantly, somebody is seeing somebody, right? Somebody is seeing. So in a way, as a practitioner, you should be a little bit more interested who is seeing rather than what is seen. So it's more interested in, you know. When you look at that, then you can feel there's a sense of pain, agitation. The moment you look in, it's your pain, it's like a sweet, cute, belongs to you, needs some help, and asking you some help. You look at the pain. You don't look at these 3 women. They're just kind of way of introducing you, right? Now I'm looking at my pain. Hurt me, it hurt, right? I'm being present. I'm being open to it. I'm feeling space. I'm feeling aware. I'm feeling the warmth. So I call it
spacious, luminous, warm hug. So I give a spacious, luminous, warm hug to my pain. Right. And that's what my pain needs. My pain needs love, care, attention, presence. But I cannot ask from other people. I can give by myself. So that's what we should do. Give what you're trying to ask from others. In a way, logically, it doesn't make sense to ask from other people when you're not giving to yourself. Right? Tehát ugye azt mondtad, hogy akkor van ez a három nő, és akkor ezt el kell képzelni. Tehát látjuk ezt a három nőt, hogy ők bántottak, ugye ezt vizualizáljuk, és akkor utána már ugye érezzük, tehát ugye érzed magadban a fájdalmat. És akkor itt az a fontos, hogy nem azzal kell foglalkozni, hogy mitől jön a fájdalom, hanem hogy ki érzi a fájdalmat. Tehát ugye én érzem, bennem van ez a fájdalom, és akkor erre figyelek. Tehát ők csak megjelenítették, tehát hogy ide küldtek, hogy akkor tudjak erre figyelni. És akkor erre figyelek, és ezt érzem. És akkor befelé figyelek, nyugodtan, és ezt átérzem. És akkor itt erre szoktam azt mondani, hogy át kell ölelni egy teres, tehát hogy egyre jobban érzem, és egyre nagyobb a tér, tehát engedem, hogy legyen egy tér körül a fájdalom körül, és akkor egy teres, fényes és meleg ölelést adunk ennek a fájdalomnak. Mert ez az én kis fájdalom, és ennek egy gondoskodásra, ölelésre van szüksége. És ezt kívülről nem várhatjuk egészen addig, amíg magunknak nem tudjuk ezt megadni. Tehát saját magunknak tudjuk ezt megtenni. És akkor ezt így megadjuk, és akkor szép lassan megnyugszik, feloldódik. It's for us, it's very natural to ask somebody else, do you feel my pain? Do you care about my pain? Will you help me? This is a very normal thing we will ask from other people. But let's say even they do care, they do love you. Eventually, it's not going to help you so much. But in the end, you need to be conscious of that. You need to be gentle to yourself. You need to take care of yourself. And then the self-transformation can happen. Other people might do that. It might help toward self-transformation. But the self-transformation only happens with self-awareness, not somebody else's awareness. Sokszor számunkra nagyon megszokott dolog az, hogy másoktól kérdezzük ezt meg, hogy megérted a problémámat, érzed, hogy ez nekem mennyire fáj, gondoskodóan viszonyulsz hozzám, szeretnél ebben segíteni? Hogy ez így normális, de igazándiból itt az a fontos, hogy mi érezzük el a saját problémánkat, tehát hogy ők lehet, hogy ezt meg tudják tenni esetleg, hogy átérzik, és akkor valamilyenféle segítséget, de igazándiból az, hogyha ő tudatos a mi problémánkról, az nem igazán segítség, tehát a változást azt tudja hozni, hogyha mi tudatosak vagyunk a saját problémánkról, mi átérezzük, így tud létrejönni a belső változás. Az, hogy ők átérzik, és segítően viszonyulnak hozzánk, az lehet, hogy elindíthat ebbe az irányba, a változás irányába, de a változás csak belül tud létrejönni. Yeah. So, spacious, okay, repeat everybody after me. Mindenki Spacious, teres, luminous, fényes, warm, meleg, hug. ölelés. Spacious, luminous, warm hug. Teres, fényes, meleg, ölelés. Okay? So when you send to email to somebody a text, you can say spacious, luminous, warm hug with spacious, luminous, warm hug. Okay? Tehát, hogyha kiírunk valakinek e-mailt vagy SMS-t, akkor ezt is írhatjuk, hogy egy teres, fényes, meleg öleléssel. Így is elveszem. No, I'm not joking. I'm serious about it. Nem viccelek, ezt komolyan gondolom. The reason is the way we speak as ordinary language. I think if the language has more meaning of the teachings, it reminds us about it. Ezt komolyan gondolom, mert ez fontos, hogy a hétköznapi időben, a hétköznapjainkban beszéljünk, az, hogy ugye benne van a tanításnak a lényege, akkor ez számunkra nagyon jó hatással tud lenni. Instead of saying with big hug,
ahelyett, hogy azt mondod, hogy nagy öleléssel. And then you wonder what kind of hug that is. Hát jó, de milyen ölelés az? And some hug you don't want, right? Vannak olyan ölelések, amit nem szeretnél. But if it's a spacious, luminous, warm hug, up first you want it. Hogyha teres, fényes, melegséggel teli ölelés, akkor azt egyből, ezt az első, amit szeretnénk. But it's also important in that sequence, not the luminous, spacious, warm hug. Spacious, luminous, warm hug. Sorrend is fontos, tehát nem fényes, teres, hanem teres, fényes, meleg ölelés. Okay? And the other thing I wanted to say is when you say greeting, and now, since last summer retreat in Germany, we have been saying that as a greeting, Kuntu Zangpo. Okay? Kuntu Zangpo? You know what Kuntu Zangpo is? Okay. Kuntu Zangpo basically means all good. Right? All good. Tehát, hogy köszöntésről is beszélünk, tavaly nyáron volt egy elvonulás Németországban, és azóta így köszöntjük egymást, hogy Kuntu Zangpo. Tudjátok, hogy mit jelent a Kuntu Zangpo? Alapvetően azt jelenti, hogy minden, ami jó. That's Kuntu Zangpo. Ott van, Right? Kuntu I Zangpo. bet it says Kuntu Zangpo. So what do you say when you meet somebody? You say Kuntu Zangpo. And somebody says Kuntu Zangpo. Így válaszol. And it reminds your natural state of mind. Tehát, hogyha valaki ezt mondja, hogy Kuntu Zangpo, akkor emlékeztet minket a tudatunk természetére. Means presence. Annak a jelenlétére. Ezt jelenti, hogy jelenlét. I think it's very nice also. Azt hiszem, hogy ez is nagyon szép. Kuntu Zangpo? Okay. Great. Well, thank you. I think we will take a break now. We'll do dedication. Akkor most szünet következik, és az érdem felajánlást el fogjuk végezni. Kuntu Zangpo. To our Cyber Sangha, Kuntu Zangpo. Thank you.